because we're in Cycle. I hope everyone is in good condition. Laki mga suko. Laki. Amen. Thousand na yun. So many cheese. And ang daming bangka. May small boat. So that's it. Cycle. Sleepless. It's like a motel, hostel. Ano siya? It's like cafeteria. So this is Saigon. My first time to wandering around Saigon. And let's see kung anong makain natin dito. Aside sa mga napakalaking sugpo na we can't afford. Ang mahal nun, nasa $1,000 na yun. 100,000. Ay, 1,000 ganyan. Sana all may holding hands. Uni, may foot massage. And mga puting-ting. Yan ang pinipilahan nila. And here is Michelin 22, 23, 24, 25. So maybe delicious talaga. But maybe expensive. Swam grilled. Homemade. No dogs allowed. May park din sila dyan, oh. Pwede kayo magpahinga. Ayan. And this is a mga houses. May Mark and Spencer din dito. Yan. Mark and Spencer. Diba? Kahit sa Saigon, may Mark and Spencer. Very nice. And there's a festival, Saigon Tin Hao Festival. Let's see kung anong meron dyan sa Saigon Tin Hao Festival. Oh, our favorite, takoyaki. Parang gusto ko siyang itry. We have a pancake.
Không mong bộ cái gánh xì. And cold pit ata yan, no? Chicken. Mango with lotus. Quang Yu? Cái bà nào em ơi. Hello rồi, lắp ra mắt ba. Hotdog. Ang mahal, 40. Lấy mày tàu cua mà giờ cũng sườn được kho mà. This are Chinese. Tại呢個你放我攞櫃仔，我攞櫃。我兩個先半嘅係咪？有一個號唔好放啊！先粉啊！係仲有邊個時號啊？仲有話要學喂。喂，可以收翻呢個係芫茜、紅山卷同埋呢一個嘅黑松露。好啊，30蚊嚟。係啦，豉油啦，又。Parang masarap. Wala akong binili. Ang mamahal din. So, it's okay. Maybe next time. Marami tayong budget. And Hong Kong, Saikong Public Fair. And that's the old Balete. So big. And the famous bakery, Saikong Cafe and Bakery. Pinipilahan siya. So it's delicious. I'm full. Kinain ko yung tart and polo pao. Pineapple bun. So, $16 yung pineapple bun. And $14 yung tart. Masarap siya. Mas masarap sa lahat ng ano. Pinakamasarap sa lahat ng Hi! Makain siguro. Bibili yung ano niya. Bibili yung amo niya. Wait a minute! Delicious. Maraming mabibilhan ng pagkain dito. Mag-ikot-ikot lang kayo. And mga pang beach, yes. Pang beach na sombrero, ganyan. There's a lot. Maraming store. So that's it. Parang gusto ko pang bumili ng isang polo ko. That's it for today. Our Saikong adventure. And see you next time. Stay happy and healthy. Live life to the fullest, square and fair. Until my next one.